chị em thân mến, bài tiếp theo là bài làm chủ thiên nhiên, sinh thái trong từng việc một, từng đơn vị một. 8. Tựa nhỏ của bài là để hiện thực hóa dự án khả thi bằng phương pháp khả dụng. Xin được bắt đầu. In order to realize the project, ecology in one thing, one unit at a time, at the parish, church, rectory, sub-parish, neighborhood, linking families, family, all the members of this viable project, according to their life levels, should get actively involved in it with a viable method. If they want to make it successful, that is, everyone has to be very determined, but the one responsible for the project must set an example of living wholeheartedly for it, with efforts to implement the project so that it is synchronous in all related fields, and patiently establish a habit for each individual, establish a custom for each family, each linking family, each neighborhood, each sub-parish of the parish. Accordingly, the more detailed and specific topic for the project can be together to create, maintain, and develop the dream green space for the ecological environment of a parish, especially in all Catholic parish or almost all Catholic parish. The method applied to the project ecology in one thing, one unit at a time, is the method of qualitative and quantitative study, in abbreviation MQQS. This MQQS method attaches importance to both qualitative and quantitative research. And so, in practice, quantitative study and qualitative study always interact in an essential way. The MQQS will comply with the scientific principle, analyzing carefully and compact synthesis. That is, voir, examiner, agir in French. And in English, see, consider, do. Through the 3 steps of seeing, considering, and doing, a thorough analysis of the current situation and a neat synthesis of arising practices will always include: 1. Opening eyes to see, quantitative. 2. Brainstorming, qualitative. 3. Opening one's heart and arms to do both quantitative and qualitative. As a result, the objectivity
theory and subjectivity practice can meet in a reasonable and fervent way. Indeed, in reality, when estimating the green part of a parish, the MQQS can be considered to be the very suitable way for evaluating the following. 1. Vegetation carpet. 2. Medium trees. And 3. Large trees for each unit. A. Each family. B. Each linking family. C. Each neighborhood. D. Each sub-parish of the parish. Therefore, in the implementation of the topic together to create, maintain, and develop the dream green space for the ecological environment of a parish, especially an all-Catholic parish or almost all Catholic parish, the following sample tables will be used respectively to apply to rectory, church, parishioners' houses. 1. Quantitative sample. 2. Qualitative sample. And 3. General estimation sample. Và tiếng Việt sẽ vắn tắt những mẫu đó gọi là mẫu định lượng, mẫu định tính, mẫu định lượng và định tính để chúng ta tham khảo. Còn bây giờ là những câu hỏi thảo luận. Câu thứ nhất, bạn sẽ làm gì để góp phần hiện thực hóa dự án sinh thái trong từng việc một, từng đơn vị một, tại một giáo xứ, gồm có nhà thờ, nhà xứ, giáo họ, giáo khu, liên gia, gia đình, vân vân. Làm sao để thực tế khả thi nhất có thể? Và câu thứ hai, bạn biết gì về đề tài chi tiết của dự án? Cùng nhau kiến tạo, duy trì, phát triển mảng xanh mơ ước cho môi trường sinh thái của một giáo xứ, đặc biệt là giáo xứ toàn tổng hoặc hầu như toàn tổng. Tức là được coi là toàn tổng, mặc dù cũng có những người không cùng niềm tin Công giáo, và số đó không nhiều. Theo bà, dự án này có những ưu điểm nào? Và câu thứ ba, qua 3 bước xem, xét và làm, việc phân tích cho thật kỹ các hiện trạng của môi trường dự án, đồng thời cũng tổng hợp thật gọn gàng các thực tiễn phát sinh trong ứng dụng, sẽ phải như thế nào? Hãy giải thích. Vâng, thưa anh chị em, và như vậy là chúng ta đã trông thấy việc hình thành một dự án trong một dự án, hay có thể nói cụ thể hóa một dự án, sinh thái trong từng việc một, từng đơn vị một. Thì bây giờ trong cái nhìn lớn đó, một cái nhìn nhỏ hơn tại một giáo xứ chẳng hạn, đó là cùng nhau kiến tạo, duy trì, phát triển mảng xanh mơ ước về một mảng xanh nào đó cho một giáo xứ cụ thể nào đó, để đối với môi trường sinh thái của một khu vực, của một giáo xứ, mơ ước đó như thế nào, thực hiện ra làm sao cho thật khả thi, chắc chắn là một đề tài hấp dẫn mà chúng ta nên quan tâm, phải quan tâm, đặc biệt là những vị hữu trách. Xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe.